A very good morning, my dear students, and we are going to the next session of business management, and we have already completed 3 classes on business management and already started with the theories of ethics, and you have studied what is ethics and what is business ethics, the relevance of ethics in a business, all these things. And now we have to study the important theories on ethics, and the theories on ethics are divided into 4, and they are, which are the 4 important theories on ethics? They are, first one is, that is teleological theory, second one is deontological theory, and third one is virtue based theory, and the last one is system development theory. And we have studied the first one, what is teleological theory, and you have studied that teleological or teleology comes from a Greek word which is known as telos, and the meaning of telos is an end, the end, all these things. And on the basis of this, we are analyzing our activities, and our activities are they will be analyzed as good or bad on the basis of the end results of those activities. So that's the main content of teleological theory. And in teleological theory, there were 3 important theories, 3 important sub-theories, and they were, first one was egoism, and second one was utilitarianism, and the last one was eudaimonism. And these were the 3 important sub-theories on this first important theory, that is teleological theory. And the second theory is deontological theory. And what do you mean by deontological theory? And deontological theory says that all activities of a human being, it becomes moral when it is done on the basis of a sense of responsibility or sense of duty. Sense of duty, that is the essence of this deontological theory, sense of duty. And what do you mean by sense of duty? ഏത് ചെറിയ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചെറിയ വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, if it is based on duty or responsibility, we are thinking that I am responsible to do that activity. If I am a teacher and I think that it's my duty to take the class for the students, for the children, then that class or that teaching will be a moral one, that activity will be a moral one, and that activity will be a good activity. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ, സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഗുഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇഫ് വി ലാക്ക് ദാറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഓർ സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഓൾ അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിൽ ബിക്കം inefficient or incapable, all these things. So that is the essence of this deontological theory, and this deontological theory was propounded by, and it was propagated mainly by a famous person, and the name of that person is Immanuel Kant. Immanuel Kant. And so that this deontological theory is also known as Kantianism theory. Kantianism theory, as it is named after this Immanuel Kant. Immanuel Kant എന്ന പേരുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഏത് തിയറിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത്, ഈ ഒരു ഡിയോണ്ടോളജിക്കൽ തിയറിയെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൻഷ്യനിസം എന്നുകൂടി എന്തിന് പേരുണ്ട്, ഈ ഡിയോണ്ടോളജിക്കൽ തിയറിക്ക് പേരുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീ സേസ് ദാറ്റ് when we act out of duty, our action becomes moral. When we act
ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ all our activities will become moral. And according to Kant, ethics is based on reason alone and not on human nature. And he says that the moral duty that bind us is unconditional. There are no conditions. It's a moral duty. And we cannot allocate any type of conditions to that. അത് നന്നായില്ല, സാഹചര്യം നന്നായില്ല, so my activity became bad or that. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കമൻ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ യു സ്റ്റുഡൻസ്, there are students from different families and different situations, and some families or some students are facing so many problems, so many problems, like even some of them are suffering from hunger, poverty and all these things. Economic, especially in this situation, economic conditions may not be that much good for different students. So even in those situations, if you are a student, you have the responsibility to study well. Then your activity will become moral and your activity will become good. If you have such a sense of responsibility or sense of duty, you will study well. Otherwise, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് വി കനോട്ട് അറ്റാച്ച് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ടു അവർ ആക്ടിവിറ്റി. ഒരു കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ ആയിരുന്നാൽ ഞാൻ നല്ല പോലെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നാൽ ഞാൻ നല്ല പോലെ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മാനുവൽ കാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഡ്യൂട്ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം. And as we are considering our business ethics, a businessman has certain duties towards outsiders. Outsiders means there are so many categories of people consist of outsiders, and there are consumers, there are employees, there are government institutions, agencies, okay, shareholders, and all these are various types of people, various categories of people. They constitute the society, and the businessman has some sort of responsibility, some sort of duties to be fulfilled towards the members of the society. And on the basis of that, this deontological theory has been divided into three. This deontological theory has been divided into three, and the first theory is known as Stakeholder Theory. Stakeholder Theory. And who is a stockholder? Stockholder can otherwise be called as shareholder. സ്റ്റോക്ക്ഹോൾഡറിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ടേം ആയിരിക്കും ഷെയർ ഹോൾഡർ. ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ? A person who holds share or stock in a company, in an institution, in a business concern is known as a shareholder, and he will participate in the day-to-day affairs of the company, and his aim is to attain good profitability, at the same time capital appreciation of the stock held by him. And he always want to get the good dividends, interest and all these things. And you know what is a dividend? A shareholder always get annual dividend, and dividend is a part of a profit of the company, profit of the institution, and a dividend is there, and at the same time there will be capital appreciation also. And what is capital appreciation? Capital appreciation means, if I am purchasing a share for 100 rupees, I should be in a position to sell it at a price that is more than 100 rupees. For example, 150 or 200.
rupees. Then if I am selling it at 150 rupees, my earning is, or my appreciation is, എത്രയായിരിക്കും? 150 minus 100. My selling price minus purchase price, and it will be 50 rupees. So I got a profit of 50 rupees, and that is known as capital appreciation. So there is dividend also. At the same time, I got the capital appreciation also from the share of a company. An investor gets dividend as well as capital appreciation. Okay, so this investor always, or the shareholder always, shareholder എന്ന് വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ എപ്പോഴും ചിന്ത എന്താ? ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ, അതായത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ്, കമ്പനിയുടെ ഫങ്ഷനിങ്, ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ഹോൾഡറിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. അറിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ത് ചെയ്യണത്? കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ആ ഷെയർ ഹോൾഡറെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ഒരിക്കലും, കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സാണ് കമ്പനി. അപ്പോൾ കമ്പനിയല്ല ഇവിടെ, നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാമെന്നേറ്റ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാമെന്നേറ്റ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉറപ്പ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിവിഡൻഡും ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിക്കുക? ഓൺലി ഇഫ് ദ businessmen do their duty very carefully, very vigilantly, and without any failure, and they should consider the shareholders, and they should ensure all the profitabilities to the shareholders, and they should not violate the conditions, and they should not violate the rules and regulations as given in their main documents like memorandum of association, articles of association, and prospectus. All these things you may have heard about all these terms. Sometimes you will not be familiar, but you will study in your next semesters. You will study what all these things are, and as per the conditions given in all these documents, all the functions and all the activities in the companies, and all the activities in a business concern should be conducted very well. And the businessman should have a responsibility to do all the activities according to the predefined conditions. And they should have such a sense of duty towards the shareholders, because shareholders are a part of the business concern. And their welfare and their well-being should be the main, and they should be the important process or important purpose of the businessman. So that is the this Stakeholder Theory, and there is one and only one social responsibility of business: to use its resources and engage in the activities designed to increase the profit. There is only one and only one duty. ഒരു ബിസിനസ് കൺസേണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഒരൊറ്റ ഡ്യൂട്ടിയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരൊറ്റ ഡ്യൂട്ടി അയാൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. എന്ത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അയാൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ്. അതിൻ്റെ റിസോഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക? യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലവിധം യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. എങ്ങനെയാണോ അത് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് എൻഗേജ് ഇൻ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ്. ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണോ പ്രോഫിറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദീസ് ആർ മോറൽ ഓർ ഓൾ ദീസ് ആർ എത്തിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്.
അതേസമയം ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ മറന്നുകൊണ്ട്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മറന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു മോറലായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ തിയറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ തിയറി ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിയോണ്ടോളജിക്കൽ തിയറി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിയറി, പക്ഷേ ഒരു നെക്സ്റ്റ് തിയറിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഷെയർ ഹോൾഡർ തിയറിക്കെതിരെ, സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡർ തിയറിക്കെതിരെ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് തിയറി ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ നേരത്തെ ഈഗോയിസത്തിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചപ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരുപാട് കമൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പഠിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ചില ആൾക്കാർ, ചില ക്രിട്ടിക്സുകൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണെന്നാണ് പറയണത്. അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം മറ്റുള്ളവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ, ഈവൻ ദർ മേ ബി സം ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് for increasing the profits of the concern. Sometimes we may utilize and we may exploit, the businessman may exploit his or her employees. Then ആ സമയത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വേണ്ടി ആരാ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക? എംപ്ലോയീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. സോ നോട്ട് ഓൺലി ഇതിനെ പറയുന്നത്, ചില ക്രിട്ടിക്സുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫൂളിഷ് ഇൻ തിയറി ബട്ട് ക്രൂവൽ ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് എന്നാണ് ക്രിട്ടിക്സ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തിയറിയെക്കുറിച്ച്, സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് തിയറിയെക്കുറിച്ച് വളരെ എന്താ പറയുക, അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ്. മാത്രമല്ല അത് ഭയങ്കര ക്രൂവലാണ്. ക്രൂവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമേ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത തിയറി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് തിയറി ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ തിയറി. ഒരു ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഒന്നല്ല, രണ്ട് ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് തിയറി വാസ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡർ തിയറി, but this theory is known as stakeholder theory. And what's the difference between stockholder and stakeholder? Who is a stockholder and who is a stakeholder? Stockholder means in the introduction I have told you that stockholder means shareholder, and one who a person who holds shares or stocks. ഷെയറും സ്റ്റോക്കും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലായിരിക്കും. സാധാരണ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക്. അതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാക്ക് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്നാണ്. ആൻഡ് ഹു ഈസ് എ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ? സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ who is directly or indirectly involved in the dealings of the company or in the dealings of the business concern. He or she is known as a stakeholder. And in that sense, there are so many stakeholders for a business concern. And I will just read the list, and they are employees. It's an important stakeholder of a business concern, employees. And employees are usually considered as the backbone of a business concern. Without eligible and qualified and capable employees, we can do nothing in a business organization. So that's the importance of employees. So without satisfied employees in an organization, we cannot make profits, all these things. So employees, and like customers, the next stakeholder is customer. And customers are usually, they are called as the king of the market, and they decide, customers decide
what the producer or what the business concern should make and what the business concern should produce, at what price it should be marketed, and the package of the product, at the same time delivery timing and delivery pattern of the business person is decided by the consumer, and it is their choice and it is their preference. It will be the success point of the business concern. So usually this consumers they are called as the king of the market. King എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിലെ രാജാവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് അവരെ പിണക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബിസിനസ് കൺസേൺ ടു ensure the consumer satisfaction and at the same time to ensure consumers delight, ensures consumer pleasure and all these things. And so it should also be done with a sense of responsibility or sense of duty, then it will be a moral activity. Okay, and the next category, dealers. And who are dealers? അടുത്ത സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറുടെ പേരാണ് ഡീലേഴ്സ്. ആരെയാണ് നമ്മൾ ഡീലർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഡീലർ മീൻസ് the persons or institutions which help the producers to market the products. For example, retailers are there, wholesalers are there, some sort of auctioneers, agents, all they can be called as dealers. And these dealers should be satisfied, and the business concerned should do all the activities with the dealers with a sense of responsibility. And next category, very very important category, is government. While paying tax and while paying certain duties to the government, it should be done in a sense of responsibility, and we should not, the businessman should not try to evade or avoid the tax. ഏറ്റവും ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ടാക്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റും അതുപോലുള്ള റെമിറ്റൻസുകളാണ്. സോ ബിസിനസ് കൺസേൺസ് ഒരിക്കലും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനോ അതിൽ തിരിമറികൾ നടത്താനോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം. സോ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇനി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അറ്റ് എ ലാർജ്. സോ there are various types of stakeholders involved, directly or indirectly they will involve in the business of the concern. So അവരുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ്, sometimes there may be some conflicts between the business concern and a stakeholder. Sometimes there may be certain types of mishappenings in the activities of the concern with the suppliers or with the consumers, and but always the business concern should try to rectify it. If there are some grievances in the consumers actions, or if consumers has any grievances, should be redressed. And you may have heard about consumer grievance redressal. Okay, then it should be done properly without any failure. Consumer suggestions, their recommendations, their complaints should be collected properly, and after collection should be processed, and it should be correct and timely decisions should be taken regarding all those complaints, and it should be redressed. At the same time, the employees, if there are any type of employees grievances, it should be redressed in the right manner. We can conduct a discussion, open discussion, in that all the employees can present their own opinions and their own suggestions, and they can present their own complaints, and all these should be considered by the businessman, because employees are they are the asset of the company. ഓക്കെ, സോ അവരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ഡിസാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരോട് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടികൾ, പക്ഷേ ഇവിടെ വീണ്ടും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒപ്പീനിയൻസ് ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് തിയറിക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്.
And some critics say that even street dogs may be the stakeholder of a business, and how we can take them, and how a businessman can take them into account. Okay, so എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ബിസിനസ് കൺസേണുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ടാസ്ക് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിറ്റിസിസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിനെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസാറ്റിസ്ഫൈ അനദർ കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ. എംപ്ലോയീസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡർ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വേറൊരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്തിനെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ തിയറിക്കെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ we have studied two theories on deontological theory, and they are, first one stockholder theory and the second one is stakeholder theory. ഇനി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ചില പോരായ്മകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് there comes the third theory of deontology, and it's known as social contract theory. Social contract, and what do you mean by social contract? And do you know what's a contract? What is a contract? Contract means the agreement between two persons. At least there should be two persons. Agreement between two persons are known as a contract if it is enforceable at law. That is a contract. And here in this theory, in social contract theory, it is said that there exists an implied contract between the businessman and society. And businessman has the duty to do all the right activities and to perform all the things for the benefit of the society. പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് കൺസേണും സൊസൈറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തുള്ളൂ. അതേസമയം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ പല കാറ്റഗറികളെ നമ്മൾ എടുത്തു, പക്ഷെ പറയുന്നു ഈ കാറ്റഗറീനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ തിയറി ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എടുക്കുകയാണ്. And the business concern has some duty towards the society because society helped the businessman to start a business, to construct a building, to acquire the human resource, to acquire the raw materials, to acquire the machinery. And for all these things, society is very much helpful to the business person, very much helpful to the business concern. And in that, in return, the business person or businessman should give some responsibility, should give some sense of duty towards the society. And it is said that there is an implied contract. And what do you mean by implied contract? And there are contract എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ്, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺട്രാക്ട്. അതേസമയം എല്ലാ എഗ്രിമെൻറ്റുകളെയും കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഓർ ദിസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻഫോഴ്സിബിൾ അറ്റ് ലോ. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി അറ്റ് ലോ? And so enforceability at law means if anybody fails to perform his activity, if anybody fails to or makes a default in the performance of his duty, then there will be certain type of legal actions against him. The other party, that means the aggrieved party, can file a suit against the defaulter, and the defaulter should face some legal proceedings, and he may have to appear in the court
and there will be some type of prosecutions and all this. At last a judgment will be there. Okay, so that is the enforceability at law. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരം കോൺട്രാക്റ്റുകളുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ശരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്ത സെമ്മുകളിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണെങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ. കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്. അതേസമയം ആ അഗ്രിമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? അറ്റ് ലോ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ മറ്റേ പാർട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? ലീഗലായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ദിസ് ബിസിനസ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാൻ has an implied contract. Implied contract. What do you mean by implied contract? Contracts are usually, broadly it can be divided into two, that is express contract and implied contract. Express and implied. Express means two persons agrees upon certain conditions and all these conditions are written or it has been presented orally. That is in a written manner, in an oral manner. They have transformed their ideas and they have agreed upon certain conditions, and after that they have entered into a contract. That type of contract is known as express contract. But in implied contract there is no such type of written or oral expressions. This implied contract, it can be understood only by surroundings or only by situations. That is implied contract. When we are entering into a bus or we are entering into a private, not a public vehicle, not private, in a public vehicle, nobody tells us to give the fare, give the bus fare or give the truck fare or train, is there any train tickets, all these things. അല്ലേ, ബസ്സിൽ കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമല്ല നമ്മളെ കയറ്റാറില്ല. നമ്മൾ കയറുന്നു, ബട്ട് കയറുന്നതോടുകൂടി വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് ആ പാസഞ്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാറ്റ് പാസഞ്ചർ ഹാസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് ദ ടിക്കറ്റ്, ടു ടേക്ക് ദ ബസ് ടിക്കറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ദ നെസസറി എമൗണ്ട്. Okay, so that is implied condition. There is no type of expressions കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്. അത് അതിനാൽ തന്നെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇംപ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ഓറലിയോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലോ മുൻപേ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ച് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ആവുക. അതേസമയം ഇംപ്ലൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഫ്രം സറൗണ്ടിങ്സ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് പേഴ്സൺസ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക്വൈസ് ഹിയർ in this social contract theory it is said that there is an implied contract between the businessman and the society. ബിസിനസ്മാനും സൊസൈറ്റിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ആരെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കണം? സൊസൈറ്റിയെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് സൊസൈറ്റിയാണ് അങ്ങനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും ആർക്ക് കൊടുത്തത്? ബിസിനസ്മാന് കൊടുത്തത്. എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസും ആവശ്യത്തിനുള്ള എംപ്ലോയീസും ആവശ്യത്തിനുള്ള മെഷീനറികളും അങ്ങനെ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലവും ആര് തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്? സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റിയോട് ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്? ബിസിനസ്മാൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് തിയറി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതാണ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് തിയറിയുടെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബിസിനസ്മാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ആരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും? സൊസൈറ്റിയുടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് എന്നോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നോ ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്നോ അങ്ങനൊരു സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ സൊസൈറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആര് എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഉദിക്കുന്നില്ല.
ഓക്കെ, ഈവൻ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും there are some sort of criticisms against this social contract theory, and here the critic says that there is no relevance of contract because there is no type of contract between a businessman and a concern, or between a business person and the society. There is no type of express agreement or express contract between businessman and the society. So these contractual conditions will not be performed by the businessman. At the same time, it may not be performed by the society also. കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ആൻ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ്. ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്റ്റിനേക്കാളും വളരെ എന്താ പറയുക, പെർഫോം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ആർ നോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്, നോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഫറൻസസ്, ദെൻ വി കനോട്ട് പ്രൂവ് സം മാറ്റേഴ്സ്. പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ല പല കാര്യങ്ങളും, അല്ലെ? നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും അത് മറ്റേ ആളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. അതേസമയം ഇവിടെ ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് എല്ലാവരും അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സീരിയസ്നെസ്സോടുകൂടി, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയോടുകൂടി, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് തിയറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു ബിസിനസ്മാൻ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് തിയറിയിൽ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഷുഡ് ബി all the activities should be benefited to the consumers and it should be benefited to the employees, and the maximum steps should be taken by the businessman to avoid pollution and avoid depletion of natural resources. So these are the 4 important matters to be taken care of by the businessman. ഏതൊക്കെയാ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയണേ? എംപ്ലോയീസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മാക്സിമം എന്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, പൊല്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക്വൈസ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്? നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളുടെ, അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ആ ഒരു ശോഷണം, അതിൻ്റെ ഓവറായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ്, ട്രൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് തിയറിയിൽ പറയുന്ന 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. നല്ല തന്നെയാണ്, കേൾക്കുമ്പോൾ രസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി എത്രത്തോളം അത് നടക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിറ്റിസിസം പറഞ്ഞു അല്ലേ, കോൺട്രാക്റ്റ് ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നു. ബട്ട് എത്രത്തോളം ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം ലീഗലായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് അവർക്കെതിരെ എടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അങ്ങനൊരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി 3 important theories of deontological theory. And deontology, or deo, means duty, and deo is a Greek word, and from this Greek word deo എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, this deontology അല്ലെങ്കിൽ deontological theory ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡിയോൻ്റെ മീനിങ് ആണ് പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതിന്, ഈ 3 തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടീനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, പറഞ്ഞത്. ബട്ട് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും സൊസൈറ്റി അറ്റ് ലാർജിനെയും നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, മോശം കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ബിസിനസ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ബിസിനസ് കൺസേൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ,
പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ദർ ആർ 2 തിയറീസും കൂടി അവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ദറ്റ് ഈസ് വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് തിയറി ആൻഡ് system development theory, and these theories can be explained in the next class. So we are concluding this class. Okay, thank you.